काम किए हैं अभी तक, उसमें कुछ नोटेबल इनिशिएटिव्स हमारे रहे हैं। सबसे प्राइमरी एंड अगर हम कहें जो हमने अभी तक किया है वो हमारे क्लाइमेट स्कूल का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम स्कूल्स के साथ एमओयू साइन करते हैं और एक क्लासरूम डेवलप करते हैं फॉर द चिल्ड्रंस की हम बच्चों को क्लाइमेट सेंसिटाइज कर सके। तो वहाँ पे क्लाइमेट स्कूल में हम एक ऐसा क्लासरूम का डिजाइन करते हैं जहाँ पे बच्चों को उसकी करिकुलम भी हम ऐसा डिजाइन करते हैं ताकि बच्चों को हम बता पाए कि वाई द क्लाइमेट चेंज आर हैपनिंग, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, कैसे अपने बिहेवियरल चेंज करके इनिशियली आप जो है जीरो प्लास्टिक वेस्ट और इन चीजों को आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी एक एडवोकेसी फॉर द अर्थ इनिशिएटिव है, जिसमें हम वेबिनार्स अलग अलग तौर पे करते हैं, अलग अलग डोमेन के स्पीकर्स के साथ हम जो है इंगेज करके लोगों को सेंसिटाइज करते हैं। उसके अलावा हमने जो है ग्रीन गांधी फेलोशिप की अभी परिचर्चा चल रही है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ, रिसेंटली हम इस पे काम करने वाले हैं। इसके अलावा हमने ग्राउंड पे कई सारी काम किए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके। तो सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर टुडे। ये हमारे कुछ काम हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो मैं बिफोर moving forward I would like to share a documentary which is primarily based on rural development. Nitish ji, please run that documentary. The first one. Yes, this one. इंसान से समाज, समाज से गांव, गांव से देश और देश से दुनिया को बदले। मौका मिला है आओ आत्मनिर्भर बने। ये लोक भारती है, यही विश्व भारती है। आओ जिंदगी पढ़ें, जिंदगी पढ़ें। Oh, thank you so much, Nitish ji. Our Jindagi Padhe is like nice documentary, right? So, without any kind of do and delays, I would like to invite our speakers. I'm super excited. If you guys are excited, show your excitement through the emojis. If you have a lot of emojis over there, because ji, please show your excitement through the emojis. And Nitish ji, Ayush ji, Divya ji, our first speaker. So, I would like to introduce Divya ji. Divya Priyadarshni is she is from development professional, and basically she has done a lot of work in the rural development, and she belongs to the rural transform rural India. Is the one of the leading organization who primarily deals with the rural transformation in the India. They have done a lot of tremendous work. So basically Divya ji has done a lot of groundwork regarding the rural development. She also promotes green economy, sustainability, and rural development initiative at the ground level. So, without any kind of formalities, I would like to call Divya Priyadarshni ji. Please come and enlighten us. Thank you so much. Divya ji, Thank you so much, Chandan. Yes, I hope I am audible. Yes, perfectly audible. Okay, thank you so much to the entire team for having me for the second time. And yes, without being delay, I would like to start the session. I will not take much of your time. So the topic was like evolving rural landscape basically. So I am working with rural India. Currently, I am based out of a district which is in Chhattisgarh. And I am like closely like before this I just want to ask you all a question, like can development in rural India happen without urban style infrastructure, or do we risk making villages into mini cities? Like
One to two voices I want to hear. Can you please repeat? I just missed something. Okay, okay. So like मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से पूछती हूँ. Like I am just quoting a different question. Like when you hear the word rural, what image comes to your mind? Is that image still accurate? Like जो जैसा image हम पहले आज से 20 साल पहले सोचते थे, या फिर I थोड़ा सा there is a change in the image of rural India. What do you think? Um, so shall I speak? I was just quite anticipate this question very early. Yes. या सो देखिए जैसे कि आपने क्वेश्चन करा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को आपका ये लगा। रूरल की जब हम बात करते हैं, इट वाज नॉट दैट एज मच की वी सीन इन द वीडियो दैट आर फ्लोटिंग समटाइम इन द इंस्टाग्राम. It just something which right now we are having, if I'm not wrong, we are having greater roads, we are having a last mile, even parcel delivery, we are having a lot of that skilled person over there. And I can say some of the things we are missing, such as for some villages, like you are in Chhattisgarh, so I was just see that the some other that Naxal areas of a village. So I believe that in North India, usually I live, that village is not something, it's something we can say a semi-urban thing right now. So yeah, what I am getting from your answer is that now the image are slightly shifting towards mini urban kind of cities. Yeah, great, yeah, great, yeah. Yes. This is my So point exactly. यस. सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू कोट कि महात्मा गांधी ने एक चीज बोली थी कि हम अगर इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें अपने गांवों को डेवलप करने की जरूरत है, बिकॉज अर्बन प्लेसेस आर ऑलरेडी बीइंग डेवलप्ड, वहाँ पे रिसोर्सेज हैं. आई थिंक कि कई बार हम लोग ओवर बर्डन भी हैं रिसोर्सेज से. इफ आई विल टॉक अबाउट, बिकॉज आई हैव बिन टू चंडीगढ़, दिल्ली एंड दीज टाइप ऑफ मेट्रो सिटीज एज वेल. सो वहाँ पे ओवर बर्डन है लोग रिसोर्सेज से. वहाँ पे people are lacking some basic life hacks, like they are lacking some fresh air, they are overburdened with pollution, vehicles and other kind of things, which is we can think it as a development, but actually it is not. So after closely working with rural India from past 16 years, I can say, like abhi I am working on policy, infrastructure development, technology initiatives and agricultural shifts. So what I am witnessing is ki there are diversification of traditional crops in India. Like if I talk about Jashpur, so you can google about Jashpur. Yahan pe when I arrived, I was totally surprised that people are working to for the production of kajus, for strawberries, for nashpatis and many things जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था छत्तीसगढ़ आने के पहले. एंड देर आर अ लॉट ऑफ लाइक ऑप्शंस जो हम यहाँ पे इसके एक्सपोर्ट को, नॉट ओनली इन इंडिया, वी कैन मेक जशपुर एज अ हब ऑफ काजू प्रोडक्शन और नाशपाती प्रोडक्शन. अभी रिसेंटली वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ बायर सेलर मीट जहाँ पे इंडिया के जो बिग फर्म्स हैं लाइक अपीडा, नाफेड एंड नाबार्ड, वहाँ से लोग आए, आईजीकेवी से प्रोफेसर्स आए, एंड वी वर्कड ऑन दैट एंड इट वाज अ रियली सक्सेसफुल इवेंट. So it was the agricultural shift which we need, not only in particular district but in the entire district of India, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई ओडीओपी होता है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या फिर कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट होता है विच कैन बी विच कैन बी यूटिलाइज टू मार्केट दैट प्लेस. अगर मैं एग्रीकल्चरल शिफ्ट की बात करूं, एंड लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. सो आज आपको पता है, अभी आई थिंक यस्टरडे आई सॉ न्यूज ऑन इंस्टाग्राम कि अभी जो लोग फॉरेन में बैठे हैं आउटसाइड इंडिया, दे कैन मेक पेमेंट यूजिंग आर यूपीआई आईडी. जी सो इन आई थिंक, दुबई इट्स एप्लीकेबल जी. हाँ, यस. So like आज मैं, क्योंकि I am working in a tribal district and I was really, I'm happy that people are using UPI, they are using Google Pay, they are using Paytm. And apart from that, government offices, each and every person of government office, they know how to use apps, and they are using multiple websites, be it like any kind of government portal or any app related to like integrating data or whatever. So these two were things which I think rural India is witnessing right now. Apart from that,
इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। हम जैसे ही डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्डिंग्स आती हैं, हमारे दिमाग में रोड्स आते हैं, हमारे दिमाग में लाइक हाउसिंग कॉलोनीज आते हैं. So we have a lot of schemes led by Indian government, be it PMGSY, be it Manrega, be it PMAY, जिसके तहत लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बूस्ट है एट रूरल लेवल वो मिल पा रहा है. आप देखोगे जशपुर में ही देयर इज अ प्लेस कॉल्ड करदना, जहाँ पे हम करदना आवास कॉलोनी बना रहे हैं, जो कि अंडर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना. शायद ये लोग पहले हमेशा एक झुग्गियों में रहते थे, ये पहाड़ों पे रहते थे, उनके लिए एक्सेसिबल नहीं था एक पक्का घर, बट ड्यू टू दीज स्कीम्स नाउ दे आर हैविंग अ रूफ एट देयर टॉप. And apart from that, we have access to clean drinking water, we have sanitation access. There is a scheme called SBM, that is Swachh Bharat Mission, you might have heard about it. And apart from that, I think these were 3 points which I wanted to quote पहले, कि जो एग्रीकल्चरल शिफ्ट है, बिकॉज इंडिया की जो मैक्सिमम रूरल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए आई कोटेड दैट एग्रीकल्चरल शिफ्ट सबसे पहले. एंड नाउ सिंस टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसके बिना इवन एग्रीकल्चर में भी वी वांट टेक्नोलॉजी टू बूस्ट आवर एग्रीकल्चरल आउटकम्स. Apart from that, now I would like to quote the 4th point, that is migration and urban linkages. Agar like I come from Bihar, so I think when we talk about migration and these things, we often speak about UP and Bihar things, because maximum laborers are from these states. So क्या हम इसको कैसे रोकेंगे, लाइक इंक्रीजिंग रूरल अर्बन में जो माइग्रेशन है स्पेशली यूथ में, क्या यही यूथ पावर कैन बी यूज देम इन द पर्टिकुलर विलेज और इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, की क्या वो पढ़ करके बाहर से पढ़ करके आके अपने ही गांव के लिए कुछ बेटर कर पाएंगे. लाइक I am very happy, like I have seen 1 to 2 youths in Jashpur जो कि यहाँ के native हैं, they went outside to study and then they came back and they are working for their own people. They are making products here and selling it across India. So I think that is one thing जो हमें रोकने की ज़रूरत है, that is migration. So इसके लिए, and also like I was very, I think most of us know the case जब कोविड हुआ and people migrated to their home states, वो कितना ज़्यादा burdened हो गया था हमारा ट्रांसपोर्टेशन, और burden क्या हो गया था, बिल्कुल शिथिल हो गया था, खत्म हो गया था. So क्या हम उस migrational shift के लिए ready हैं, और अगर नहीं ready हैं तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं. So these are few questions that we need to ask ourselves as a development sector professional or as an organization or as a person, कि हम अगर nation building की बात करते हैं तो उसमें rural development कहाँ पे आता है. Apart from that, I think the last point I would like to quote, that is policy and governance. So यहाँ पे मैं I am closely working with पंचायती राज institutions and local governance, जो कि जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, ग्राम पंचायत है. So it's a very big इंस्टीट्यूशन. अगर मैं पंचायती राज सिस्टम की बात करूं तो इसको समझने के लिए भी वी नीड सॉर्ट ऑफ एंटायर क्लासरूम वर्क, क्योंकि इतनी ज्यादा स्कीम्स है, इतनी ज्यादा पॉलिसीज हैं, बट देयर इज स्टिल अ वास्ट गैप बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. अगर हम बात करें मनरेगा की या NRLM की या फिर ENAM की, मनरेगा बात करता है कि 100 दिन का वो रोजगार देता है, बट क्या एक्चुअली इट इज वर्किंग ऑन दैट फेस और नॉट? क्या सच में लोगों की गरीबी दूर हो रही है? क्या आज भी जो बच्चा है, बिकॉज आई थिंक अगर हम रूरल इंडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज आता है कि वो दे लैक बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, लाइक एजुकेशन. व्हाट वी आर वर्किंग, मतलब आर वी वर्किंग टू नैरो दैट गैप ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन? We are closely working with central government, state government, and a sort of the district administration, but are we working to bridge that gap? So these were some thought provoking thing which I wanted to quote here, and as a professional, me and you, this is our responsibility to think about it. And the conclusion which I want to drive from whatever I have shared is, like, the rural landscape of India is undergoing a rapid and like significant transformation.
be it economic, be it technological or social forces. Like obviously we have a sort of growing challenges as well, which is remaining and which is ensuring inclusive and sustainable development. But the point is, I think the main thing which I want to quote or end with, the future lies in balancing tradition with innovation. That we can't, force innovation and technology to our rural India, because somewhat we are aggressively lacking and we are not, you know, preserving our own tradition and culture. I mean, we don't want to get westernized, but we want to preserve our own culture with the integration of technology and innovation. So I mean, and that integration, rural aspiration into national growth, we want that success story to come up, and that we want, to work with evolving rural landscape. I think one question, I mean, this is few thing I wanted to add, and at last I just want to give a closing thought, that is the evolving rural India an opportunity we are leveraging, or just a transition we are just witnessing? Are we really want to leverage that, or we just want to witness that? Any thoughts? I mean, any comments or question? I would like to hear. देखिए, विकसित भारत 2047 बनाना, तो मुझे लगता है ये चीज को लेवरेज कहीं ना कहीं हो रही है, चाहे वो गवर्नेंस की बात हो, चाहे वो इम्पैक्ट कंसल्टिंग की बात करें। ये बिल्कुल ही बड़ी जमीनी हकीकत है। विकसित भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 में अभी हमारे पास आ रहा है अगले 5 सालों में, तो कहीं ना कहीं चीजें लेवरेज हो रही हैं। बस वही इंडस्ट्री डोर्स आर स्टिल आर वेरी दैट हार्ड टू फाइंड। तो जस्ट आई that was my knowledge which I gained from this that my past experiences and being an impact enthusiast. Thank you so much, Ayush. And yes, you well quoted that we are working on, like, Vision Document 2047. Right now, every state is working on the separate vision document. Like, I just want to share that I was fortunate that I was one of the member who was working on the Vision Document 2047 for Bihar. So yeah, I mean, you talked about the SDGs, the Sustainable Development Goal, जो कि 2030 में we have to achieve few things, but we are still nowhere around it. I mean, still we are facing the same issues, which many issues were same, which we were facing 20 years ago. Like, still there are female feticide things, still there are lack of basic infrastructure, still there's a lack of basic healthcare facilities and educational. Like, अगर मैं रूरल डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत एजुकेशन से क्लब करूं, which was my core and I was working in education domain from past 5 years. Like, let's talk about NEP 2020. Like, NEP 2020 is all about, it is free for every state to implement that policy into the state, but what state government are doing? I mean, we need to think about it, कि क्या NEP 2020 जो बात कहता है, क्या उसका 20% भी हम जमीनी हकीकत पे हम लेकर के आ पाए हैं? आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, वो 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम की बात करता है. आर वी रेडी एज अ नेशन टू अडॉप्ट दैट टू आवर एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ? Vinesh sir, you are trying to say anything? Yes. Please go ahead. Uh, I have not any questions, but there is a one consciousness that what we have to deal with it. We are generally thinking and observing the people are working and people are doing some programs are going on, number of policies present, as Divya ma'am is also a practitioner in Transform Rural India, and she has a good experience upon it, and the people are working on that part. So the point is, my only one question that we are asking as a consciousness from my side and from all of our the team members and the audience presented here, are we really worried for development or rural development? Are we really, are we stand for this word that what we are going to discuss? So is it not starting from ourselves?
Once, because let's see what I have observing and what I have done in my villages. Whenever you visit, at such times we all are almost residing out of our own villages. तो क्या हम विलेज में जाकर के जब हम जाते हैं तो क्या विलेज के डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए हम लोग वहां पे कुछ अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगाते हैं क्या? So first of all, as per my understanding, we have to be come forward from our own villages. मैंने एक्चुअली काफी चीजों में चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम रेयर पीपल होते हैं। हमारे इस ग्रुप से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जितने जितने भी कंसिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है, जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं, और सबको कंग्रेचुलेशन है मेरी। लेकिन क्या एक इसको हम मुहिम बना सकते हैं? इसके लिए हमें सोचने की, समझने की, कुछ प्लान करने की जरूरत है। So there's no any questions. That is the one suggestion that we have to think over it and we have to work on it. So that is my bottom of my heart. क्योंकि ये चीजें रियली बोलने में या कोई भी चीज करने में आसान है, हम लोग कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कब तक? क्या हम अपना एफर्ट अपने गांव के एक बच्चे को भी निकालने में, उसकी एजुकेशन में, उसके डेवलपमेंट में, क्या हम अपने सोच को, हम अपने थॉट को उस गांव के जितने बच्चे हैं, जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, उन तक हम पहुंच सकते हैं क्या? उन तक हम पहुंच पाते हैं क्या? क्योंकि मैं एक्चुअली जनरली जब मैं जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने गांव में जाता हूँ तो बच्चों को इंस्पायर करता हूँ, टीच पेरेंट्स हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे कोई समाज है। जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज नहीं बढ़ेगा। तो मेरा कंसिस्टेंस एक सबसे ये क्वेश्चन है, आर वी ऑन वर्किंग ऑन इट? सो वी हैव टू बी फोकस ऑन आवर ओन पर्सनल कंसिस्टेंस एज वेल। तो दिव्या मैम, आपने जितना भी एफर्ट लगाया, जितना भी बातें किया, इट्स रियली गुड थिंग्स दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर दैट। एंड मुझे लगता है कि हम लोग इस पे रियली में सबको एक साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. And with that note, actually, I was outside, so I would like to, say bye to everyone. See you next time. Thank you so much, Divya ma'am, and thank you, Vinit sir. I think Divya ma'am left right now, but uh, uh, she delivered primarily about the Jaspur story, I think, just Jaspur village, and the paradigm shift of agriculture, and all the aspect of agriculture things are going on in the aspect of rural development. And सर ने, बाकी विनीत सर ने तो चीजें एड ऑन कर ली, तो काफी बढ़िया रहा। So we would like to call the next speaker, Nitish Nigam sir. He is the assistant professor at Chandragupt Institute of Management, Patna. Basically, he is dealing with economics and public policy. Please share the PPT, Sineman, if you have PPT over there. Yeah. Nitish Nigam sir, are you there? Good evening, everyone. Chandan, am I audible? Yes, perfectly audible, sir. Okay. Is this PPT visible for Yeah. everyone? Yeah. Thank you for sharing my Good to PPT. yeah. Yes, it is visible. It is visible. Okay. Yes, sir. Go ahead. Okay. Good evening, everyone. So, Divya ma'am had set the tone for the today's session. So, just I'm carrying forward that to next specific goal. Like Divya ma'am has talked about, like how rural development can help us to achieve SDGs or help us to achieve the vision of Viksit Bharat 2047. So I will be talking about like how the rural development, how the rural governance, local governance, Gram Panchayat Raj system can help us to achieve the climate goals. Those are globally set through various agreements, and like how we can achieve that through local action. So first of all, I would like to thank the team Green Justice Network Foundation for inviting me, and all my distinguished co-speakers and participants. Next slide, please. Next slide, please.
Snehaji? Slide is not moving. Snehaji, are you audible? I think he's facing some technical issue. Let me check out. Okay, can I share my own screen? Yes, yes, you can Yes, share yes, yourself. Yeah, I'm just sharing my own screen. Hey, now it's working. Sorry for technical glitch. Okay, okay, it's fine. Now it's okay. So, like, can you play the videos in this slide? In this slide, like in this slide, I have taken the snap from last year. Like those were visuals from the June 2023, I guess. Previous slide, please. Okay. So this shows the how the climate change, the whole climate change is cascading. What is the cascading effect of the climate change, and what we need to do? Like this is the right time to call for action. Like various agreements has targeted to achieve net zero by 2050 or 2070, but currently we are facing the extreme climate events right now, like in the form of flood, in the form of irregular monsoon, or we all are facing that thing. Like last year we all have gone through that heat wave, or this year we had a irregular kind of weather during summer, like sometime it is very high or sometime it is around 25 or 20 degrees Celsius and so on. So can you go to the next slide? Okay, so this slide is showing the how the global temperature has changed over the year. So when we talk about this change in global temperature over last 2000 years, so we can see that there is a surge in temperature between 1850 to 2020, and that is being influenced by the human-induced activities. Next slide, please. So a study by NASA has revealed that the year 2024 was the warmest year on record in last 125 years since we are recording the temperature. So it is high time to call for action to deal with the climate change. And how, like we all know that the 2/3 of the India's population still resides in villages. So how that action, that localized action can help us to deal with the adverse impact of the climate change, or to combat the climate change. So how we can do, we will discuss that in further slides. Next slide, please. So when it comes to global GHG emission by countries, so China is the largest emitter, and followed by India, US, and India. So India is here the third largest emitter, and but when it comes to the per capita emission, India is quite low, but still we are the third largest emitter, and that emission is not only limited to India, or that is not the Chinese emission is not limited to China. Like we all know that the global GHG emission are kind of negative and a global externality. And when we talk about climate, it is a kind of public good. Like everyone is being impacted by that impact of climate change. It is not being limited to me or limited to you. Like if I'm emitting, that can also adversely impact the other person as well. So it is high time to act upon the climate change. Next slide, please. So where the rural community can contribute to GHG emissions. So but particularly when we talk about the largest emitter of the GHG emission, it includes energy sector, industry sector, transport sector, FLU sector. So FLU is the third largest emitter of the GHG emission. The FLU means agriculture, forestry, and land use. So that accounts for around 22% of the global GHG emissions. So in this regard, like the ma'am was also discussing about, like the rural community depends upon the agriculture sector for their livelihood. So here the 22% is directly coming from that agriculture sector, including forestry and other land use things. So like how that action can reduce GHG emissions. So we will be discussing in next further discussion. Next slide, please.
So when we see that transition rise in the GHG emission from 1990 to 2023, there is a increase in GHG emission from in all those sectors. Like in agriculture, there is around 20%. Next slide, please. In India, the largest emitter is again electricity. Next slide, please. So this shows the rising trend of GHG emission in various sectors over last 20-25 years. So next slide, please. I will not be much discussing about this climate change event. So most countries got affected during 1993 to 2020 was India is the sixth most impacted country due to that extreme climate events. Like India had seen the increased frequency of flood, heat waves, cyclone, droughts, and it cost around 180 billion losses. Next slide, please. Slide is not moving. Okay. Okay, we are on net zero. So to limit all those things, there was Paris Agreement in way back in 2015, and it talks about achieving net zero by year 2050. So for that, we need to limit ourselves by 1.5 degrees Celsius to achieve net zero emission by year 2050. And to achieve net zero emission by 2070, we need to limit ourselves by 2 degrees Celsius. So in Glasgow, in COP26, Prime Minister has promised that India will try to achieve net zero by 2070 by limiting the global temperature by 2 degrees Celsius in comparison to pre-industrial level. Next slide, please. So India, as I discussed, our Prime Minister has announced about in India's goal to achieve net zero and named it as a Panchamrit. Next slide, please. Okay. My screen is not visible completely. Previous slide, please. Previous. Like I'm unable to see those contents in this slide. Sir, content is not showing on the slide. Okay. Yeah. Click on enter. Okay. Can I share my own slide? Yes, yes, sure, you can. Yeah, I'm sharing my own slide. Nitish ji. Yes. My slides are Ji- visible? Yes, sir. Yes, yes. Okay, thank you. Thank you. So why there is a need for localizing climate action? Like our Prime Minister has targeted, announced to achieve net zero emission by 2070. So why there is a need for localized action? So as I earlier discussed, like agriculture sector that contributes around 22% of the total GHG emissions. So rural India basically depends on the factor-based economy. When we call a factor-based economy, it means that like it depends upon the natural resources, like it depends upon the factors that is through nature. Like if we say like Muzaffarpur is the largest producer of lychee. So why Muzaffarpur is the largest producer of lychee? That there is no such intervention, like that is due to nature or that is due to their climatic pattern and so on. So like when we talk about the rural India, it faces erratic monsoon, floods, droughts, and heat waves, dependency on climate sensitive sectors such as agriculture, forest, and water. And Gram Panchayats understand the local vulnerabilities better than that top-down models. Like ma'am was discussing about, like there is a gap in the policy. So GPs understand better like how local vulnerabilities are impacting them. Like when someone is being impacted, like at ground level, it is better to understand what is the specific prescription is needed or what kind of policy prescription is needed. So GPs understand the local vulnerabilities and their solutions better
than the top-down approach. And further, I will be discussing about this. So when we talk about where this Gram Panchayati Raj institution can help in this whole climate action plan, so we all know that from under 73rd constitutional amendment, Gram Panchayat has been established as a functional self-governance units, mandating their role in the economic development and social justice. So to deal with the climate action, there are plans at national and state level, set overreaching climate goals. So it can be localized through Gram Panchayats. Like Gram Panchayat is basically the implementation authority of that action plan. So Gram Panchayats are mandated to prepare the Gram Panchayat Development Plan, that is GPDP. So under GPDP, they integrate their plans for next 1 year, like what they are able to do and how they can do. So under GPDP, Gram Panchayats are putting up such projects that help them to achieve the SDGs or the climate action. So when we talk about this Gram Panchayati Raj system, so in India currently there is around 269,091 Gram Panchayats. So that shows the level of decentralization. Like we have only 28 states and 8 union territories are there. So like when we talk about the GPs, that is around 269,091 Gram Panchayat, that represents the largest democratic decentralization across globe. And like Gram Panchayats accounts for around 68% of India's population, and they have 3.15 million of elected representatives. Out of them, 46% around are women, and there are also representatives from scheduled caste, scheduled tribes. So it shows the inclusivity in the leadership of that. And Gram Panchayats are the foundation for implementation of national programs such as Manrega, such as Jal Jeevan Mission or Swachh Bharat. So it is Gram Panchayats are the fundamental units for planning, implementation and monitoring. So based on this strength, so Gram Panchayats are very crucial for the climate action. So first one is the local contextualization, like they have the deep understanding of local ecosystem, climate patterns or vulnerabilities or community needs. So I'm sharing one anecdote from Bihar. Like we had a discussion going on with BSDMA, Bihar State Disaster Management Authority. So they are planning to develop a localized heat action plan, like how to deal with heat wave and so on. So when we talk about Bihar has around 8,000 Gram Panchayat. So we will have 8,000 heat action plans. So it can localize that action plan, like they can develop action plan as per their own needs. Then grassroots implementation, direct access to communities are there. Like they have Gram Panchayat meeting, or they have other stakeholders as well. From in context of Bihar, it is Jivika or ASA workers are there. So they have a Gram Panchayat. So then there is participatory planning at Gram Panchayat level. Then resource mobilization, can assess and manage fund from various government schemes like Manrega, NRLM and so on. Then awareness and behavior change. So when we talk about this climate action, so in climate action there are two things. First one is adaptation and mitigation. So when it comes to adaptation, the behavioral change is key to that adaptation. Like for example, if we are looking to adapt something new technology, so we need to have some kind of change in behavior or something else. And then Panchayat can track and monitor all those progresses, all those pitfalls at local level. And also there is inclusivity. So what are the tools for the local climate governance, how they can govern all those things? So at Gram Panchayat level, they have Gram Sabha that can act as a platform for participatory planning and accountability, and that GPDP document. So that is the main instrument that can use Panchayat to plan their action against climate change. And there are several digital tools such as Gram Swaraj, Gram
Gram Panchayats and so on. So using all those things, they can assess what are their challenges and how they can incorporate climate action to their planning. So there are several on-grounded practices that is in terms of adaptation. So first one can be the natural resource management. So Gram Panchayats can help community in natural resource management, such as, like, for example, Gram Panchayats in Rajasthan and Maharashtra is reviving traditional water harvesting structure to recharge aquifers and mitigate drought risk. Then agroclimate resilience, like promoting smart agricultural practices, including drought resistance, cropping patterns, and so on. Then community forest and biodiversity conservations are also happening at the Gram Panchayat level. Like there is one example of Gram Panchayat in Uttarakhand. Then awareness and behavioral change, like village level climate literacy campaign, like Gram Panchayat in Bihar is disseminating seasonal temperature forecast and heat wave preparedness measures to build local awareness and adaptive behaviors. What are some mitigation practices that is being implemented at Gram Panchayat level? So first, we all know that, like, we have also seen in that Panchayat web series, that is there was installation of solar lamp, right? So there is Gram Panchayat. There are schemes that promotes the installation of solar lamp or solar rooftop plates over the panchayat bhavan. So panchayats are also promoting that mitigation practices, like adoption of new technologies, like, for example, adoption of solar, adoption of LED lamps. So they're promoting that at the grassroots level. Then there is solid waste management. So, like, I will be discussing two cases in the last, like one from Kerala and one from Jammu and Kashmir. Like Jammu and Kashmir, how they have developed their own green energy system at panchayat level. Then solid waste management and bioenergy, like village level biogas units and compost pits promote through Swachh Bharat Mission phase 2. So there is one example from Uttar Pradesh, like over 90,000 GP implemented door-to-door waste collection and generating local revenue and improving sanitation outcome. Then last one is the disaster preparedness and risk reduction. So integration of hazard mapping and climate vulnerability assessment within the GPDP, use of state disaster management plan and the community-based disaster management framework to build local capacity. Then this is the case from the Pali, Jammu Kashmir. So basically, in April 2022, they have developed a solar park having 1,500 solar panels with the total area of 6,408 under, and they have utilized fund from the Gram Urja Swaraj scheme, and they have generated electricity using that solar panel, and they meet the daily requirements of around 2,000 units of households through the local power grid station. So this is the first, Pali is the first carbon neutral Gram Panchayat in India. So that and it is being acknowledged by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Like, it is a major step towards achieving that net zero that we have promised at Glasgow. And then there is one example from Kerala, like Minagadi Panchayat is there. That is the first carbon neutral Panchayat. So that Panchayat is in Wayanad, Kerala. That is the climate hotspot and biodiversity hotspot of Western Ghat. So there is around Minagadi has around 97% rural population that is mostly dependent upon agrarian economy. So they have what are the key initiatives they have taken? They have planted around 400,000 trees on their private lands, and then there is tree banking scheme for farmers incentives, bamboo plantation on river bank for soil and water conservation. Then they have own energy audit, LED promotion, smart meter promotion, vermicomposting, and so on. And they have taken fund from Kerala state government funding. So this Panchayat was one of the first
carbon neutral panchayat in 2024. So, but still, these practices are not being spread over so many panchayats. So, what are the bottlenecks? So, still there are so many bottlenecks. Like first one is the financial constraints. Like when we talk about the financing pattern of the GP, so particularly depends upon the central and state governments, and they have tight grants of around 95%. Then there is capacity and expertise gap. There is lack of skilled professionals or insufficient climate literacy, or they have administrative overload that prevents them from effective planning or integration of climate strategies to their Gram Panchayat development plan. Then there is data deficit. There is absence of localized quality data in terms of temperature, rainfall, or historical trend that help them to make precise planning and informed decision making. Then there is also bureaucratic hurdles like poor departmental coordination and so on. Then also there is socio-political dynamics like proxy politics or like gender caste issues and so on. But still there are opportunities for Gram Panchayats and how they can contribute to that climate action plan. So there is a need to increase that untied grants or they have to extend their own source of revenue like from green bonds or from municipal bond or any kind of bond at their own level. Then there is a need for targeted capacity building. When it comes to climate action, there is a need for capacity building. There is a need for awareness creation. So there must be a policy provision to provide comprehensive training in terms of climate literacy or environmental governance and digital tools for panchayat representatives. There is a need for streamlined coordination between the various levels, various tiers, like between state government, between national government, state government, district administration, or at block level and at panchayat level. And also there is a need for inclusive governance, like actively there is reservation for women leaders, but they are not so empowered. So there is need for actively empower women leaders to. There is a need for addressing socio-economic barriers, ensuring equitable access to climate adaptation benefits for all vulnerable populations. Also, as I have discussed, there is need for encouraging public-private partnership. Mobilize CSR funds can be one of the tool to implement climate action at Gram Panchayat level. So there is a need to mobilize CSR fund from urban areas to rural areas, and also there is a need for decentralized funding at GP level from CSR authorities and so on. That's all from my side. Floor is now open for question and answer. Thank you. Thank you so much, Nitish sir. Your session was very insightful and very informative. You dealt every aspect of the climate change which is happening over the ground level, especially the rural areas. And the last you mentioned the CSR transition toward the GP level. It's a very amazing idea. I think most of the CSR are going for only the urban area. They are promoting their branding and all. But you mentioned this. I think this is the biggest takeaway for me. मैं कोशिश करूंगा जो सीएसआर एजेंसी है उनको इंसिस्ट कर पाऊं या फिर उनको ये बातें पहुंचा पाऊं कि ग्राम पंचायत लेवल पे सीएसआर को ज्यादा इंप्लीमेंट करना चाहिए, खासकर ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया इस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर रही है. So thank you so much for your all the information. Thank you so much. If you have any questions and query, please put down chat box, or if you have in participants, if you have any questions regarding this, especially the short analysis of this agenda, please put down your question and open your mic. Thank you so much. One second, sir. Thank you so much. Yes, I am waiting for any question. Okay. So I think there is no question in this regard. So if you have any question at the end, or if you would like to reach out to us, do email or okay.
or put down in chat box, or otherwise if you अगर कोई भी क्वेश्चन लास्ट टाइम पे अगर आपके दिमाग में आती है तो आप हमसे दोबारा भी रीच आउट कर सकते हैं. So I would like to invite the most prominent person and our guardian and the keynote speaker of this webinar, PC Sikligar sir. He was our keynote speaker for today, and he was associated with the NIRDPR, National Institute for Rural Development and Panchayati Raj. And he has done a lot of tremendous work in the rural development, social entrepreneurship, social business, and written down more than 25 books and a lot of research मैं papers. भेजता हूँ आपको, ये अभी मेरे को बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन का, ठीक है? हाँ. Yes, yes. Yes, sir. Yeah. So we would like to welcome you, sir, with a lot of warm respect. Ah. Please come over to you, please, sir. Thank you. so much. Thank you very much. 1 second. Yes. Yes, sir. Take your time. Yeah. Yeah. Can you hear me, sir? Yes, sir. You are perfectly audible. Yes. Yeah. So I am PC Sikligar, retired as a faculty from NIRD, National Institute of Rural Development and Panchayat Raj. I worked more than 3 decades there. So my presentation topic has been given on social entrepreneurship. So social entrepreneurship is, of course, it's become popular in 21st century. And historically, we see rural development, how it was working and how our society was formed, and based on certain, वस्तु विनिमय के हिसाब से काम करते थे. लेटर ऑन मुद्रा आया, उसके बाद में इस तरह से चलता रहा. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस our government emphasized on rural development. So different schemes implemented, area development, then this social development indicators related schemes, health, education, and little more like this. So when we started IRDP in 1978 for self-employment, so some pockets government of India implemented IRDP, then 1980s extended to all over India. So basic objective of IRDP to create self-employment, and we supported by TRISM, Training for Rural Youth in India, and DWACRA 1982. DWACRA means Development of Women and Children in Rural Areas. So under which this concept of self-help group emerged. So when we talk about self-help group, then this is linked with the, this social entrepreneurship. Social entrepreneurship, of course, is a wide subject, work in urban as well as in the rural areas. So basic objective of DWACRA was to create groups, and all these groups were linked with the financial institutions and with some capacity building organization. Then later on, SGSY, Swarna Jayanti Rozgar Yojana, then SGSY, SGSRY, both implemented. And prior to that, Jawar Rozgar Yojana, Jawar Samriddhi Yojana, and NREGA MGNREGs Act, which became a scheme in February 2006 as MGNREGs. And this is the waste side and self-employment side SGSY. So SGSY, it is very related to social entrepreneurship. And now in 2001, our rural population was around 72
2.72.8%. It has reduced in 2011, 68.2%, 68.8%. And now government is likely to conduct a census in 2020, that is what I heard. So the population is also reducing day by day in rural areas. Whatever we were saying, 70-80% populations were living in the rural areas, but because of the various factors, education, employment, migration, health, all these things. So people are migrating to urban areas. So population of rural areas certainly reducing day by day. But area-wise, our villages will be there. Some villages might be maybe emerging, in town or semi-town and all these things. But area-wise, rural development will be there, but population-wise, some challenges are there. So this is little bit background of rural development I gave you. And rural development was necessary and is still necessary because a large population live in the rural areas, and we need to develop them. So therefore, different schemes, centrally sponsored schemes, state government schemes are implemented in different fields like education, environment, and health, etc., etc. So here I'm talking about the social entrepreneurship. Means social entrepreneurship, a group of people which are linked with the self-help group, directly or indirectly. They are working for economic empowerment, economic development, and whatever income they generate, that they divide for social mission, social objective. Social objective means again health, education, and different activities which promote their livelihood or indicator of social development. So this is the most basic objective of social entrepreneurship. Entrepreneurship and social entrepreneurship, of course, is different. Entrepreneurs, they work in a very big way, large way. Their objective is to generate profit, and they hire employee, and they modernize their equipment time to time, and marketing and everything is different. But social entrepreneurs are moreover the same, but they are working in the large scale for welfare of their own people. This is what social entrepreneurs. The concept of social entrepreneurship become popular, as I told you, in 21st century with the economic activities. But indicators of social development we cannot neglect. So social entrepreneurs take responsibility to improve the indicators of social development. So slides I will share later on. One second. Okay, I'm trying to. Okay. It is visible, sir. Can you see this one presentation? No, sir. Sir, abhi aap presentation Just a second, sir. Let me check. Not. Sriraji, do you have PPT? Yeah, PPT is there attached. Yes, yes. It is. Sir, I'm checking your screen. Just a minute. Sir, did you present it? Yeah, presentation I have submitted to you, but right now it is on my screen, so it is visible to you, or I will submit later on or make presentation without. Sir, 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 it's not present. sir, you can present with your. Sir, you can present with your. Okay, Google I will Meet. present and I will share later on. So Yes. social entrepreneurs and business entrepreneurs both functions on similar way, but social entrepreneurs incline towards non-profit ideology. Their basic objective is to fulfill objective of social network, social requirement, and along with the addressing of social problems with the tie of economic development of the members, those who are part of that group. Okay, social entrepreneurs by and large focus on education, health, social banking, poverty alleviation, social and ecological value,
and social transformation, etc. So as I told you, they work for economic with economic tie, and whatever profit they generate, they work for these the factor like education, health, social banking, poverty alleviation, uh, and social transformation, etc. Then the process of social entrepreneurship can be achieved by organizing people which are homogeneous group. Yeah. So for social entrepreneurs, there is a need for homogeneous group. Whereas in case of entrepreneurs, those who are business group, they may not need this type of homogeneous group by and large. But in case of social entrepreneurship, there is a need for social homogeneous group. Then they focus on social entrepreneurs by and large focus on health issues, illiteracy, hunger, malnutrition, safe drinking water, sanitation, natural calamity, depletion of natural resources, and economic inequality. Whatever economic equality exists among them, they try to pull up that members. Then social entrepreneurship is connected through economic development with social mission, and social mission is also through social mobilization, economic upliftment of the poor people. Economic development and social mission work together, both go together. And as I told you, social problems like poverty, illiteracy, health, and that is the important things, role of the individuals. Then basic characters of social entrepreneurs is a clear vision, ambitions, obtain and upgrade technical knowledge, develop self-confidence, integrity, flexibility, maturity, goal setters, administrative ability, organizational skill, creative in nature, intelligent, fair in terms of equality. So these are the basic characters of social entrepreneurship. And social entrepreneurships follow like social interaction, social capital, harmony between the nature and human capital, social benefit, social objective, social trend, social obligation, social traders, social reformers, social financiers, and social firm, social failure. All these things are involved in this social entrepreneurs. So this, as I told you, that government of India has put central and state flagship programs like self-employment, like NRLM, DDI, this Jawahar Rozgar Yojana, then RLGP, SGSY, then Dwakra, all these things. Then again in the field of this agriculture, social security, health, education, etc. we have done. So social entrepreneurs have type of social entrepreneurs comprises cooperatives, development trust, community integrated centers, community-based organization, then foundation trust, housing association, working cooperatives, SSG, self-help group, etc., are comprised of different type of social entrepreneurship. So I did some study in different states, like you might have heard BIAF, Bharat Agro Industry Association, which was implemented, which was started by Manibhai Desai in 1999, and BIAF has promoted some group. One second. Yeah. So BIAF has promoted groups of tribal women, those who are living in South Gujarat, two districts comprising two districts, Valsad and Navsari. So they were involved in their vegetable growing nearby these rivers, and they were generating very low income. And later on, BIAF associated with them. Then they have provided them financial assistance, developed capacity building, and
through efforts of BIF, they improve their income. So whatever earlier they used to get small things from their income, after intervention of BIF, they yeah, they are able to purchase uh, good number of activities, good number like motorcycle and all these things. They develop their will. They use more money. Expenditure has increased, and that is what they have developed themselves. So their income after contact, they came in touch with the BIF. They have improved their income. So their capacity building has been improved. Whereas earlier they were not, I mean, so strong. Similarly, some studies in Karnataka, people were involved through self-help group, and they have also improved their income. In Manipur also, some studies carried out by us, we found they are involved in group with different kind of work, embroidery and all. So they have increased their income, their increase has been increased. So their level of living is also improved. There are a number of examples are there across the India. So social entrepreneurs, basically they work for their own social mission, for their own people, their own group, and with the tie of economic development. Okay, so this is my short presentation. Thank you so much. It was very Yeah. informative, insightful. Especially, I got 2 points, especially the entrepreneurs or social entrepreneurs. So I got Yes. two outcomes. The basically entrepreneurs are those who are getting some problem, providing some solution with the profit mindset. But in Yeah. the social Yeah. entrepreneurs, they are getting some cause and providing. At the end, their target is to create Yeah. impact and doing some change in this Yeah. scenario. So Entrepreneurs I work get, for their own, yeah. yeah. Entrepreneurs work for their own benefit, for benefit of their organization. Whereas social entrepreneurs work for the organization. Their motto is to generate profit, but not like entrepreneurs, business Like, entrepreneurs. it's all about impact investment. Yeah. So I was fortunate to meet the Professor Mohammad Yunus in Delhi like 3 years ago. Yeah, yeah, So yeah, he yeah. This talked about concept the of social. self-help group, yeah, the concept of social help group emerged from The Muhammad Yunus, only Bangladesh Bangladesh. Gramin And Banking Center. later on we followed in the form of Dwakra. Yeah. Okay. Yes, sir. Yes, Correct. yes. Thank you so much, sir. It was very great to interact with you. So I will share my presentation, okay, sir? I will share. yes, 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 yes. Thank you so much, sir. So I would like to invite the speaker, the fourth speaker of today. She is none other than the Achal Agrawal. She belongs to the SCERT, State Council of Education Research and Training, Delhi. She plays an important role in curriculum development, education research, and teacher training. She contributed many conferences, seminars, publications. She also contributed in NEP, New Education Policy 2020. So without do and delay and any kind of further, yes, Snehaji, would you like to add something? Snehaji, would you like to say something? Ma'am, please Uh, unmute yourself. Yes, yes. Chandan, I just adding the PPT of Achal. Actually, I have some questions for Sir, FPC Sir. So I will ask after Okay, the okay. session. Yeah. Yes, sure, 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 sure. So what you want? So I have to move further, or just you would like to ask your question? No, no, we can move further. Then after the presentation of Achalji, Okay. we can ask the questions to the speaker. Yes, yes. Achal ma'am, over to you, please. Go ahead. Thank you so much. Good Achal ma'am, evening, presentation. everyone. Thank you so much, sir. Yes, yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am, it's visible. Thank Thank you so much. First of all, Yes. I want to thank all of you. And hello, am I audible? Yes, ma'am. You are Yes, perfectly ma'am, you are audible. audible. Please continue. Yeah. Thank you so much. First of all, I want to thank Green Justice Network Foundation to give me an opportunity to present
as a keynote speaker in this esteemed webinar. My topic Yes, is about empowering rural India, bridging the digital divide through skill education. As I am from the education department, I'm working at CRT. I talked about the NEP, NCF, and the relation between these. I took this topic as we all know digital and skill inclusion are powerful tools for rural transformation. जैसे कि हम सभी जानते भी हैं कि एनईपी 2020 एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है स्किल एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन इन सबको एक मेन एजेंडा रखा गया है इन दी एनईपी 2020 इनका रीजन क्या है why are we talking about digital education and skill inclusion because in the developing phase of India these are the tools which can be a medium to go for the development phase. क्योंकि इंडिया को एक डेवलपमेंट फेज पर जाना है एज वी ऑल आर इन डेवलपिंग फेज तो हमें डिजिटल एंड स्किल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत है और अगर हम इसे रूरल इंडिया के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो इट्स अ इमेंस पोटेंशियल बट इट्स लैक्स डिजिटल एंड स्किल एक्सेस so we are going to explore government schemes and innovations and some success stories also which apply on the rural India and about the digital and skill education. First of all, we are using the word digital divide. So what do we understand by this word digital divide? इसका हम समझते क्या है? Digital divide होता क्या है? तो as we know कि जब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन टेक बेस्ड लर्निंग की जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल जहां पर एक्सेस हमें नहीं मिल रहा है एज यू आर टॉकिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट तो अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं पहुंचा है या इवन मोबाइल एक्सेस भी नहीं है वहां पर नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा हैं तो ऑल दीज आर डिजिटल डिवाइस यही हम डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं अगर हम एनएसओ रिपोर्ट की बात करते हैं एनएसओ रिपोर्ट जो कि 2023 में इन्होंने एक सर्वे किया था इनके अकॉर्डिंग 24% रूरल हाउस होल्ड के पास ही इंटरनेट एक्सेस है वी आर नॉट सेइंग कि अदर देन हाउस होल्ड के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है बट इट्स नॉट परफेक्टली अप्लाइड वो अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं इसको और अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि ज्यादातर या तो ये हिंदी में अवेलेबल होंगे इंग्लिश में अवेलेबल होंगे बट मोस्टली लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है और जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे गांव के हमारे साथी जो हैं वो कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज के साथ ज्यादा अटैच्ड हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लोकल लैंग्वेज में ज्यादा है एज कंपेयर टू इंग्लिश नेक्स्ट स्लाइड प्लीज थैंक यू तो जैसे कि अभी हमने बात करी रूरल स्किल एजुकेशन में देयर आर सम चैलेंजेस यहाँ पर हमने बहुत कम चैलेंजेस को लिया है बट एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट और इन फ्रंट ऑफ अस फर्स्ट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एज वी डिस्कस बिफोर कि हम वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन में हम स्किल्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की तो सिर्फ अगर हम फार्मिंग के ऊपर हम बेस नहीं रह सकते हमारा पूरा डिपेंडेंसी फार्मिंग के ऊपर नहीं हो सकती है देयर वी नीड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑल्सो इवन फार्मिंग के लिए भी अब जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं तो उनकी ट्रेनिंग होना भी बहुत जरूरी है इट्स मस्ट तो इसके लिए अगर हम डिजिटल की बात करते हैं डिजिटल का अप्रोच ज्यादा होता है हम हर गांव तक हर जगह पर अपनी पहुंच एक साथ नहीं बना सकते तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज इस तरह की बनाई है बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई हैं जिससे डिजिटल एजुकेशन के थ्रू स्किल
स्किल एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है, बट देयर आर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेजेस, insufficient digital devices and poor connectivity. As we discussed before, there are insufficient digital devices and poor connectivity. Network issues are there. Laptops are not present. मोबाइल्स की भी अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल्स में भी नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हैं. लो अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्किल प्रोग्राम्स अमंग रूरल यूथ. रूरल यूथ अभी भी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनके बारे में नहीं जानते हैं. ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में अभी भी उनकी पहुंच नहीं बनी है. जिन स्कीम्स के बारे में उनकी नॉलेज नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो उनको यूज कैसे करेंगे. एज एन एग्जाम्पल, ये वेबिनार बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट जब तक लोगों तक ये पहुंच नहीं पाता तब तक इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं बन पाएगी. एज सेम विद स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जब तक लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे तब तक इसकी अचीवमेंट उतनी नहीं पहुंच पाएगी. जेंडर गैप इन पार्टिसिपेशन में अगर हम बात करते हैं, अभी भी इंडिया में एज वी कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल. Their education, their approaches, their infrastructure approaches. अभी भी हम बात करते हैं तो उनके मोबाइल तक अप्रोचेस बहुत कम है, उनकी स्टडी इतनी नहीं हो पाई है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Here we are going to discuss about some government schemes, major government schemes for skill development. To address the skill gaps in rural India, the government of India has launched several large-scale schemes. These programs aim to provide market-relevant skills to youth and marginalized communities, ensuring they are ready for employment or self-employment. As we discussed, कि उनकी डिपेंडेंसी हमें एक एरिया से हटाकर और भी एरियाज में स्टैब्लिश करनी है. अलॉन्ग विद दिस उन्हें और भी स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, बहुत सी स्किल्स के बारे में नॉलेज हो, वो हमें इन तक पहुंचाना है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया है, जिसमें से सबसे पहले स्कीम के बारे में हम बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. दिस इज वन ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Under PMKVY, youth are given free skill training along with assessment and certification. इसमें सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है 250 जॉब रोल्स के लिए. मतलब कि वो आगे के 50 एरियाज में अपने प्रोफाइल स्टैब्लिश कर सकते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट, एज पर देयर स्किल्स, एज पर देयर नॉलेज. Sorry for interruption, ma'am. I think your sound is fluctuating. Am I audible now, sir? Yes, please go ahead. It's better now. Okay. Some of the key features of this program: it gives training through certified training centers, for example, NSDC partners. It gives courses in sectors like IT, retail, beauty, construction, electronics. These are some examples only. Recognition of prior knowledge learning for informal sector workers. Over 1.5 crore youth trained since 2016, and many from rural areas. For example, villages of Maharashtra and Rajasthan. PMKVY, this scheme has trained young women in tailoring and digital literacy, so they can run small businesses from their home itself. Previous slide, please. Thank you. Next scheme is Samarth. Samarth scheme is basically work for textile sector. It's work for rural women trained in stitching, embroidery, specifically women. It's not only for women. Capacity building
in textile sector focuses on training unskilled workers, especially rural women in traditional sectors like weaving, embroidery, and tailoring. The features of these schemes are targeted toward the handloom, handicrafts, and apparel sectors, promotes traditional Indian textile art, encourages formation of self-help groups. For example, Bihar and Uttar Pradesh, women have been trained in zari and chicken embroidery, are now selling products online through e-commerce platform. Next, Sankalp and Strive. These are the world schemes aim to strengthen ITIs, industrial training institutes, and make vocational education more industry aligned. First of all, we are discussing about Strive, skill strengthening for industrial value enhancement. It upgrades infrastructure of ITIs, enhance industry institute collaboration, promotes on-the-job training. Second, sample Achal, skill acquisition. Yes, ma'am. Achal मैम सॉरी फॉर इंटरप्ट बट आपकी वॉइस ना बहुत कट हो रही है सो जिसकी वजह से वॉइस ऑफ क्लियरिटी नहीं आ रही है कैन यू चेक जस्ट Sorry, Sri, whosoever is speaking, let me clarify that हेलो I think network is not the issue. Network issue is not from speaker side. Like we can hear it clearly. I think आप लोग को एक बार खुद का नेटवर्क चेक कर लेना चाहिए. ओके लेट अस चेक या थैंक यू Thank you. Yes, ma'am. Please go ahead. Next slide, Simran, please. Previous. Previous slide, ma'am. Yeah, one more. Slide number 5. Yes, ma'am. Disease section. It's a joint initiative by Microsoft launched to build digital and employability skills for job seekers, especially youth in semi-urban and rural India. Key features of these initiatives are it's a basic to advanced digital training, MS Office, coding, data analytics. It delivers via common service centers in rural areas. Over 10 lakh youth trained since launch. These schemes are not just policy interventions, they are lifelines for millions of rural youth. But to scale their impact, we need awareness campaigns, community mobilization, and local digital infrastructure. Next slide, please. There are some state level skill development initiatives also. अभी तक हमने बात की है नेशनल स्किल इनिशिएटिव्स की. स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनमें से हम अभी सिर्फ 4 का एग्जांपल ले रहे हैं. While national schemes provide the policy framework, many Indian states have launched their own innovative and context-specific skilling initiatives to ensure last mile reach. These cater to regional job markets, local industries, and youth aspirations. For example, from Delhi, Delhi Skill and Entrepreneurship University, established in 2020, it's a pioneering model that blends academic learning with hands-off vocational training. Another is scheme from Tamil Nadu. It's launched in 2022. It aims to upskill over 10 lakh students annually in technical, communication, and life skills. It also gives career guidance integrated into school and college curriculum. Another is from Uttar Pradesh, UP Kaushal Vikas Mission. It focuses on providing free short-term skill training to youth, specifically aged 14 to 35 in rural and backward areas. These courses include mobile repairing, plumbing, agriculture, data entry, and retail. Training partners include both private and government institutions. Fourth one is from Punjab, Punjab Skill Development Mission.
which tailored for youth in agriculture, dairy and food processing. Courses from this scheme align with National Skills Qualification Framework. As we all know कि जितने भी हमारे स्किल के बारे में बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क बताता है कि किसको कितने ग्रेड्स देने हैं, कितने कोर्सेज एस्टैब्लिश करने हैं, कौन से कोर्स कौन से वोकेशनल के साथ हम लिंक कर सकते हैं. It offers training in spoken English, entrepreneurship and soft skills also. Here are some other initiatives also, like from Haryana, Saksham Yuva Yojana, from Odisha, Skilled in Odisha and initiatives, Kerala, KKEM, which full forms is Kerala Knowledge Economy Mission. These state initiatives show that contextual skilling rooted in local needs and linked to employment pathways is the most effective model. Next slide, please. Next slide, please. Ma'am, are you there? Just give me a second. Yes, sir. I think she is facing an internet issue, so I'm calling her. Just give me. Ma'am, do you have your own PPT? Yes, sir. Yes, please continue with that. I think she is facing some technical issue. Yes. Is it visible? Yes, it's perfectly visible. Yeah, thank you. As we were discussing about technology and skill education, technology is no longer an odd add-on. ये कोई odd word नहीं रह गया है after NEP specifically. It is a center to delivering equitable, scalable, and future-ready skill education, especially in rural India. Whether it's online platforms, mobile-based learning, or AI-powered, digital tools are revolutionizing how skills are taught and learned. First of all, we are going to talk about Swayam and Diksha platform. These are the online platforms for vocational learning. Swayam, study webs of active learning for youth aspiring minds. It's launched by the Ministry of Education. It offered certified skill courses from IITs, IGNOU, and other national institutions. It includes sectors like IT, food processing, retail, and healthcare. Diksha also offers multilingual curriculum linked vocational content. It used by teachers, students, schools, and skill training centers also. It gives easy mobile access even in low bandwidth areas. जैसे कि हमने बात करी कि बहुत ही नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली, तो वहां पर मोबाइल ऐप बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं. Another is Skill India digital platform, which launched in 2023. It's an AI-powered national platform for learning and job discovery also. Key features of this scheme are like uses AI to recommend training courses based on learner profiles. It helps youth to discover government-approved courses and apply directly. Another is AI VR simulations in vocational training. As virtual simulations are now being used to train students in real world environments safely and cost effectively. So these applications include welding, carpentry, and automotive repair using VR headsets. Another is mobile-based micro-learning.
and WhatsApp skilling in low resources rural areas like smartphones and WhatsApp are being used for bite-sized videos on spoken English, interview tips, financial literacy, interactive assessments via Google Forms and Telegram. It also gives access to YouTube vocational channels in regional languages. जैसे कि हमने बात करी थी कि it's a challenge to give content in regional languages. So this tool helps to provide content YouTube vocational channels in regional languages. Digital literacy for teachers and trainers. अगर हम बात करते हैं कि डिजिटल लिटरेसी टीचर्स एंड ट्रेनर्स की, और हम यहाँ क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज जब भी हम रूरल की बात करें, अर्बन की बात करें, टीचर्स आर द स्टेक होल्डर विच गिव्स एन एम्फेसाइज ऑन ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग टू द पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल और अर्बन एरियाज. तो उनकी ट्रेनिंग के लिए अगर हम बात करते हैं टीचर्स की या ट्रेनिंग्स की, तो निष्ठा एंड PMG with दिशा training rural teachers in tech integrations. Capacity building through blended learning models, offline and online. दोनों ही तरह की trainings teachers के लिए provide करवाई जाती है by the Ministry of Education and the state. Importance of local language, digital content and inclusive pedagogy. Here are some success stories. Approx more than 1.5 crore candidates trained under PMKVY. Women in Chhattisgarh trained as solar panel technicians. ITI Bhubaneswar using VR for welding simulation trainings. Community digital learning centers in tribal villages of Odisha. These are some success stories from different parts of India. What can we do further? To strengthen school vocational linkages with hands-on skilling. Skilling के लिए हम और क्या कर सकते हैं? हम schools के साथ linkages establish कर सकते हैं. Schools हमारे rural के भी हो सकते हैं, urban areas के भी हो सकते हैं, जहाँ पर हम vocational की trainings देके उनके साथ hands-on करके इसको strengthen कर सकते हैं. We can promote hybrid learning in regional languages. It can be online, it can be offline, it can be depend on the approach. अगर हम जहां पहुंच सकते हैं वहां ऑफलाइन ट्रेनिंग, और वेयर वी कांट, सो वहां पर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. लेवरेज NP 2020's focus on vocational education from grade 6 onward as NCF 2023 National Curriculum Framework School Education 2023 talks about vocational education from grade 6 onward. ग्रेड 6 से ये बात करते हैं कि हमें वोकेशनल एजुकेशन को एम्फसाइज करना है, तो हमें भी अगर वोकेशनल एजुकेशन को एस्टैब्लिश करना है तो ग्रेड 6 से ही उस पर काम करना होगा. ब्रिज द जेंडर गैप इन डिजिटल एंड स्किल लिटरेसी. For that, we should train local youth as digital skilling ambassadors because we can't reach everywhere. हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो हमें लोकल यूथ को एज डिजिटल स्किलिंग एम्बेसडर्स ट्रेन करना होगा. एस्टैब्लिश विलेज स्किलिंग लैब्स विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. प्राइवेट क्लब्स के साथ पब्लिक गवर्नमेंट पॉलिसीज को हमें एस्टैब्लिश करना होगा, जिससे विलेज स्किलिंग लैब्स एस्टैब्लिश हम कर सकते हैं. फोस्टर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. Thank you. Thank If you there so are much, some Ashil ma'am. questions, you can. Yes. Yeah, thank you, sir. Thank you so much, ma'am. I get a lot of outcomes, especially when you started from the digital divide, how the rural part of the world are not getting the kind of digital accessibility easily. But at the end, when you suggested a lot of solutions and call for action and the government initiatives related to the different government initiative, especially the Delhi government DSEU. So your whole agenda was starting from digital divide and ended with the digital democracy. कि कैसे अब लोगों को हर चीजें इजिली अवेलेबल हो रही हैं, और VR जो है, VR के बारे में जो आपने बताया, ये मेरे लिए एक न्यू आउटकम थी कि VR के थ्रू बिल्डिंग हो रही है और VR के थ्रू स्किल सिखाई जा रही है. जैसे VR के थ्रू हम तो गेम खेलते थे, बट अब
VR के थ्रू अगर स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है, कोई अर्बन पार्ट से बैठा हुआ कोई रिसोर्स पर्सन किसी रूरल पर्सन को अगर VR के थ्रू कुछ सिखा पा रहा है, तो इट्स लाइक getting digital democracy outcome. So thank you so much for your this informative and insightful session. So I think we have a lot shortage of time. So I would like to take questions from our audience. If you have any question, please go ahead with that, and please share our PPT, Synergy. Yes, it's presented. It's a presented. Please. Okay, okay. Please move to the next slide. Is it visible to you? Yes, yes, it's visible. Okay. Yeah. Please move next. Okay. Is any Share the questions Q&A. from the audience side for the speakers? Please ask your question in the chat box, or you can open your mic and ask the questions. Synergy, I think you have one question as you referred before. Do you start Okay. from you? Okay. So, Yes, yes. thank So you your so much question to to all the speakers. बहुत ही अच्छी बात कही आचल जी ने कि हम रूरल इंडिया को हम एम्पावरिंग कर रहे हैं, एम्पावरिंग थ्रू द गवर्नमेंट, empowering through the schemes, and empowering through the knowledge sharing, and also include the corporate world in the social world where CSR come, जहां पर कि पीसी सर ने भी हमें बताया कि CSR और कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. अदर हैंड हमारे जो नीतीश सर थे उन्होंने भी इस बारे में शेयर किया. सो आप सभी यहाँ पर बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका जो फीडबैक है वो हमें मिल पाए, तो ये जो फीडबैक है ये हम लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा फॉर द फ्यूचर पर्पस, जहां पर कि हम उन टॉपिक्स को लेके आ सकेंगे जो टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पैक्टफुल रहेंगे. So please, I'm sharing a Google form with you all in the chat box. Please add your feedback in this form. And I would also request, I'm also sharing this feedback form in the our WhatsApp group. So we are going on next slide. yes. I would So say, do you have any questions? Synergy, do you have any I question? have Nitesh ji, do you have any questions for question? Yes. I have a question for PC sir. PC sir. Yes, PC So- sir, please. Synergy. Hello. Hello. Am I think audible? PC sir is, yes, 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 you are perfectly audible, and PC sir is available also. Okay, got it. So, sir, जब हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और हम जब समाज के लिए काम करने की बात करते हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ी टर्म आती है, समाज को दे रहे हैं, समाज उसके बाद अगला क्या स्टेप ले, चाहे वो हो हमारे इनिशिएटिव्स को लेकर या फिर हर उस सोशल एंटरप्रेन्योर के इनिशिएटिव को लेकर जो इनिशिएटिव फ्यूचर में उनको सपोर्ट करे और वो लोग आगे सपोर्ट कर पाए. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब सोशल एंटरप्रेन्योरमेंट होता है और जब हम एक साथ सामान समझते हैं और जुड़े नहीं और सामने वाले की सिचुएशन को देखते हैं, तो उसे एक्ट करने से पहले किस तरह के थॉट्स जो हैं एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, किस तरीके के थॉट प्रोसेस हमारा जो होता है उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए. PC Sikligar sir, this question for you. Would you like to answer this? Sir, are you there? Please unmute yourself.
चंदन जी शायद उनके पास वॉइस नहीं गई, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को, कि एज ए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जब हम समाज के लिए काम करने की बात करते हैं तो उस समाज के लिए काम करने से पहले हमारी कुछ आइडियोलॉजी होती है, साथ ही समाज में काम करने के बाद हमारे पास कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं। तो इस आइडियोलॉजी है किस तरीके का रोल प्ले करती है और क्या चैलेंजेस आते हैं इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में? सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक शायद आई थिंक ही इज सर नॉट कुछ देयर। टेक्निकल नहीं, सर कुछ टेक्निकल इश्यूज फेस कर पा रहे हैं इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर कोई हमारे और भी रिसोर्स पर्सन नितेश सर है यहाँ पे अवेलेबल है तो आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू नो द माइंडसेट बिफोर द डूइंग एनी काइंड ऑफ सोशल वर्क एंड राइट, am I right? Yes, right. Yes, Nitish Nigam sir, would you like to answer this? Hello, sorry. Yes sir, question is like कि अगर हम कभी कोई सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो करने के पहले जो हमारा एक माइंडसेट डेवलप होता है, एक ग्रेटिफिकेशन की फील आती है। आई थिंक सर ने ज्वाइन किया है, सिकलीगर सर ने। सर वुड यू लाइक टू आंसर दिस? स्नेह मैम, सर अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो सर अपने आप को अनम्यूट करें आप। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? जी 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 जी, राइट, ओके, सुन पा रहे हैं ना? जी जी जी। या सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बात कही मैडम ने, वो क्या क्या चैलेंज है, तो चैलेंज तो उसमें बहुत सारे हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बनते क्यों है? सोशल मिशन के लिए, सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबको एक समान बनाना है और इनकम के थ्रू उनको जो सोशल डेवलपमेंट, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भागीदारी करना है, भागीदार बनाना है। तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रुप में जनरेट करना होगा। डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनका एक आपस में एक समूह रहता है। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, उसका जो इनकम का, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो इनकम होती है, वो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे खर्च करना चाहिए। वो उनका वो सोशल मिशन होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉब्लम आती है जैसे मोबिलाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम है, इलिटरेसी है, एजुकेशन वगैरह वगैरह, कास्ट है, सो मेनी बैरियर्स आर देयर। तो वो सोशल मोबिलाइजेशन को हासिल करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना है, वो इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है कि लोग ग्रुप में रहते हैं, उसमें वॉटेवर जो कम्युनिटी, कास्ट वगैरह वगैरह है, डिफरेंस वो होंगे, जो सोशल इश्यूज, सोशल वो अलग रख के वो एक ग्रुप में एक साथ में आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भागीदारी करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो अपने आप को बांट लेते हैं। और बांटने के बाद में वो सोशल जो अपना इश्यूज होते हैं उस पर खर्च करते हैं, बच्चों के एजुकेशन पे, घर बनाना है, कुछ कुएं वगैरह करना है। तो जैसे मैंने बायप का एग्जांपल दिया था, वो पहले सोशल, वो छोटे पैमाने पे काम कर रहे थे, लेकिन जब बायप उनके संपर्क में आया तो उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको लिंक करवाया, तो उनका इनकम बढ़ी। उनका इनकम बढ़ने से उनकी जो डेवलपमेंट, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इम्प्रूव हुआ। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी वो ग्रुप में आकर वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो वही सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो किस तरह से वो चैलेंज, उनका एक बेसिक वो है, मतलब पहलू है जिसको वो एड्रेस कर सकते हैं। वो हर जगह होता है, एंटरप्रेन्योर्स में भी होता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर में भी होता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी होता है। रहा आप, मैंने उस समय कवर नहीं किया था पंचायत राज। तो पंचायत जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह बेसिक यूनिट है, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डेवलपमेंट का, तो वो तो मतलब काफी टाइम से शुरू हुआ है। बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन से 3 टियर्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट है। तो उसमें क्या होता है कि वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करवा सकते हैं, उसके बाद में कैंप वगैरह लगा सकते हैं,
उनको काफी मदद कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि गांव के पास वो एंटरप्रेन्योर्स है, उनके पास में स्किल है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता कभी कभी, तो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होता है। तो बहुत सारे एनजीओ है, ग्राम पंचायत है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसमें इस तरह से मदद कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे। तो बेसिक क्वेश्चन तो आपने जो बोला कि उनका प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो उनका है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आना है, उनको अपना मैसेज कन्वे करना है, उनका कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं डाउट के रूप में वो देखते हैं, है ना। तो थैंक आई यू सो थिंक मच सर। हाँ हाँ बेसिकली स्नेह जी ये भी जानना चाह रही हैं कि अगर कोई पर्सन सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या करेक्ट समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहता है, तो हाँ। उसकी एक मानसिक दशा, एक मतलब माइंडसेट ऐसी कैसे डेवलप करे एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्योंकि अभी के समय में मैक्सिमम लोग चाहते हैं प्रॉफिट 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 के पीछे भागते हैं। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि पहले तो क्या होता है कि उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में हम सब एक के लिए काम करेंगे, सब एक के लिए, एक सब के लिए, वो कंसेप्ट उनको लेना पड़ेगा। उसके बाद में उनमें जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसमें आपस में काम बांट लिया जाता है, तो वो उस हिसाब से वो रोल प्ले करेंगे, और उसमें सब ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं। कोई ऐसा चीटिंग वीटिंग करेगा तो वो भंग हो जाएगा, इस तरह से काम नहीं होगा। तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर करते हैं। तो प्रॉब्लम है, लेकिन उनको प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है, प्रोडक्शन की वजह से एक्टिव नहीं है, लेकिन ग्रुप बनाए हैं। वो ग्रुप बनाने के बाद वो इंटरलोनिंग वगैरह करते हैं, तो वो इंटरलोनिंग से वो अपने जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो एड्रेस करते हैं। तो देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया जा सकता है, ऐसा है। Am I clear? स्नेह जी, are you happy with this answer or would like to add something? Please बोलिए। unmute your. यस सर, डेफिनेटली आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है कि अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए अपनी उस सोच के साथ हम आगे बढ़ना होता है। एंड हाँ, थैंक यू सो ट्रांसपेरेंसी मच चाहिए। देखो ऐसा माय है, क्वेश्चंस। या सोशल मिशन ऑब्जेक्टिव, ऑल सोशल डिवीजन मिशन इज को, या ट्रांसपेरेंसी चाहिए उसमें। डाउट वगैरह होगा तो वो मिशन फेल हो जाएगा उनका। राइट, मतलब डेमोक्रेटिक वे में काम करना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना है, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना है, अपॉर्चुनिटी सबको देना है, ये सब उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। अगर ये होता है तो वो एंटरप्रेन्योर सक्सेस होते हैं, अदरवाइज फिर वो फाइलों में पैक हो जाता है। राइट 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 सर। थैंक यू सो बिल्कुल मच सर, सर। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच और सर। अदर पार्टिसिपेंट्स किसी के पास हाँ अगर कोई क्वेश्चंस हो। सर काफी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, हम उम्मीद करेंगे आपसे जो है लंबे टाइम तक जुड़े रहें और आपकी ब्लेसिंग्स मिलता रहे। अब देखो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन सर सबसे ज्यादा तजुर्बा आपके पास है और ये तजुर्बा हमेशा नहीं ही वो सब, हाँ हाँ, लेकिन हाँ ये बात है कि जब मैं गांव, मतलब when I was child, that time I used to hear rural development population, 80% of population live in rural areas. वो slowly कम हो रहा है because of urbanization. तो राइट मैंने सर। बोला ना कि अभी population 50-50 कहीं नहीं हो जावे, अर्बन और रूरल 50-50 होने के चांसेस बन रहे हैं अब, है ना। क्योंकि लोग अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, है ना। तो गांव में डेवलपमेंट होगा एरिया के हिसाब से, है। चांसेस में वो वापस वहीं चले जाएंगे, पॉपुलेशन ज्यादा आ सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज उनका झुकाव अर्बन एरियाज में हो गया है जी सर। बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। तो ये थोड़ा चैलेंज है रूरल डेवलपमेंट के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, है ना। ठीक है जी, सर। थैंक यू सो मच। So do you have any questions, participants? If you have any question, please put down or just Sir, put I yourself. want to know, sir, good evening, sir. Sir, I want to know your opinion on the uh, on social entrepreneur or entrepreneur with social responsibilities. Yeah. Can you differentiate both? So that's great question. Right. या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ही सोशल एंटरप्रेन्योर्स का एक पार्ट है। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल एंटरप्रेन्योर विल नॉट गेट सक्सेस। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो सब शेयर कर देते हैं, जैसे एसएचजीज में होता है ना, ट्रेजरर होता है, प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, दूसरे जो मेंबर्स होते हैं किस तरह से रोटेट करते हैं। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको इक्वल ढंग से देना होगा, अदरवाइज वो Yes, नहीं होगा। जैसे पहले yes. जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता था
कि रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल नहीं होती थी। छोटा लड़का कम काम करता था, मध्यम वाला ज्यादा करता था, बड़ा और कम करता था, है ना। अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट डेवलप हुआ है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम धीरे धीरे स्लो स्लो डिसअपियर हो रहा है। एक्सटेंडेड फैमिली जो पहले था वो भी कम हो गया है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होना ही होना है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, है ना। ट्रांसपेरेंसी, सोशल बेनिफिट, सोशल मोटिवेशन, ये सब तो उसके बेसिक ऑब्जेक्ट, आई मीन वो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं। Sir, you pointed a line for the entrepreneur that entrepreneur aim for profit or profit. They are profit motivated, and the social entrepreneurs are motivated for the social development or betterment of society. देखो ऐसा है ना, हाँ देखो ऐसा है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स बाय एंड लार्ज प्रॉफिट मोटिव रहता है उनका, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, वो एम्प्लॉय रखते हैं, वो एम्प्लॉय का वेलफेयर का सोचते हैं, वो कंपनी के बेनिफिट में काम करते हैं, उनका प्रॉफिट कमाना एक बड़ा मोटिव रहता है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स अलग होते हैं, उनका काम है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो वो कर सकते हैं ना, तभी तो वो रन कर सकते हैं ना, विदाउट प्रॉफिट तो वो रन नहीं कर सकते। लेकिन वो उनका वो बेनिफिट मतलब प्रॉफिट इतना कमाना है कि वो किसी को नुकसान नहीं करे। एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, वो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन प्रॉफिट इतना कमाना है कि वो अपने ग्रुप के लिए ठीक रहे, अपने जो उनके टारगेट ग्रुप है उनके लिए वो सही रहे, है ना। तो ये तो एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर्स में यही बेसिक वो फर्क है। ये अपना ऑब्जेक्टिव, सोशल मिशन, सोशल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। वो लोग सोशल बेनिफिट के लिए काम नहीं करते, वो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। वो लोग हायर करते हैं, उनमें एचआर वगैरह सब होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। If you allow me, sir, I would like to add some points. So basically, जैसे आपका गुड नेम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मोंटी कुमार, मोंटी आपने क्वेश्चन, राइट। बेसिकली सारे एंटरप्रेन्योर्स हो या सोशल एंटरप्रेन्योर्स, सारे लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, करेक्ट, है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पैरामीटर सेट किए हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को भी वो बाउंड कर रहे हैं, जैसे ESG कंप्लायंस करके, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस कंप्लाइन करके। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज का भी कॉन्सेप्ट आ गया। यस, एंटरप्रेन्योर्स होता है वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लेकिन वो एम्प्लॉय हायर करता है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स में ऐसा नहीं होता है, वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, राइट, है ना। ऐसा वो तो लोग हायर करते हैं, वो पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं, इनका एक सेटअप होता है ना। इनका ऐसा सेटअप नहीं होता है, काम करते हैं मार्जिन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन वो अपने ग्रुप को वेलफेयर में ध्यान में रखते हैं। और वेलफेयर क्या है, यही है, इल हेल्थ, इलिटरेसी, उसके बाद में ये जो सोशल डेवलपमेंट की जो डिफरेंट इंडिकेटर्स है, उनका फोकस ज्यादा उस पर होता है, एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर्स का। थैंक यू सर। ओके, वुड यू लाइक कोई और क्वेश्चन आपके, अगर किसी और के हैं तो पूछ सकते हैं बेझिझक। नो सर, आई एम ओके विद दैट। ओके, थैंक यू मोंटी, थैंक यू फॉर डाउट है तो पूछ लीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कभी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सो last but not least, I think we have no question for now. So it's like, I think we have a shortage of time also, but I would like to introduce our partners who are supporting from the back end. The first partner is Nai Soch Trust. He is the leading NGO and trust Delhi based. They are dealing with the skill development and education primarily. And the second partner is Vivid Kala Vikas Samiti. They are primarily working in the culture domain. They are conducting a lot of Nukkar Natak, plays, and all the things related to the culture. And the Reinforced Legal is the one of the leading law firm, legal services firm, dealing with the legal complexity with the people are facing on daily basis. And the Champaran Kesari is the leading newspaper. Champaran की धड़कन, देश की पहचान. They are also the media partner. The Campus Varta is the leading edutech media company. In fact, their founder Ranjan Mistry is the youngest social entrepreneur of India. So he is belongs from Bihar. So these are the partners. So I would like to thank all the partners and all the supportive donors and all the stakeholders. And my
last but not least, all my team members and all the supporting team members from the other organizations. So thank you everyone, and I would like to over Snehaji and Nitesh Thakkarji for last vote of thanks. Thank you so much from my end. Snehaji, are you there? Yes, I'm there. Yes, please go ahead. Just okay. So thanks a lot all the speakers, उन्होंने इतना टाइम, अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया, और सभी लोगों को लर्निंग है वो बहुत ही अमेजिंग रही है। बहुत सारी लर्निंग, नॉलेज शेयरिंग यहाँ पर रही। मैं सब में हमारे सपोर्टर उनके लिए मैं कह जो कि हमारे सपोर्टर्स रहे हैं, विविध कला विकृति, जो हम हमेशा से सपोर्ट हैं, रेनफोर्स लीगल सर, एडवोकेट और जो लीगल वर्क काम करती कला अपने आर्ट के लिए करती हैं, जो कि अलग अलग कला की कृतियों और अलग अलग स्किल्स के द्वारा अवेयर करते हैं अपनी कला के, जो कि उसी के चंपारण के को थैंक बोलना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ जुड़ और हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, कि पूरा का पूरा मीडिया हमारा हैंडल करते हैं। उसी के साथ में बात की कैंप वस्त्र का कैंप, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है में काम करती है। डोनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टू प्रेजेंट देयर फीलिंग, कि आप उसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कहें कि सर्व करना चाहते हो, उसमें आते हैं उस सोसाइटी के लिए है कि हम अपने बचपन से लेकर तक अपनी लाइफ। आपकी आवाज काफी ग्लिच कर रही है। राइट, आपकी आवाज काफी ग्लिच कर रही है फेसबुक। यस यस, advice please, just a minute. May I continue please? Nitish Thakkarji, would you like to add something as a partner? Would you like to Yes, yes. Sure, sir. Thank you so much, everyone. And I'm Nitish Nigam, Vice Chairman of Nice Host Trust. And thank you so much, Green Justice, to partnering with us. So I would like to thank to all of you, Dr. C Sikligar sir, Nitish Nigam sir, and Anchal Agarwal ma'am, Divya Priyadarshni ma'am, Chandan Kumar sir, and Sneha ma'am for such a valuable insight, sir. So also I thanks to Ministry of Corporate Affairs and our media partners, Champaran Kesari, and our partners organizations. So it was such a great initiative from Green Justice, and I am very thankful to Green Justice. Actually, I am a partner of that Green Justice, and thank you to Dr. Poonam Chandra Sikligar sir, PC sir, and your presentation is really good, sir. We got a lots of information from your side, and Nitish Nigam sir, you have a great presentation actually. You mentioned lots of things over there, and it's a great initiative. And I'm also trying to invite you for a new presentation, for a new topic and new presentation for a nice source. So as soon as possible, we'll connect to you, and we'll create a event like this. So it will be good for you and good for us and our nice trust and Green Justice too. So and at the end, most important, it is a very important part of our this event. I want to thank you for our all the audience who
participate in this event and successful this event actually. So I'm thank you for their energy, their time, and their enthusiasm. And I have a quote. So let's keep working together for a better and green rural future with Nai Soch. Thank you so much, everyone. Over to you, Chandan. मैं Okay, thank you so much, Nitish ji, for your valuable and words. मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके मैं ये कहना चाहूंगा कि पीसी सिकलीकर सर ने अपने आप को कंसिडर किया कि मैं तो अब बुढ़ा हो गया हूँ, बट सर आपकी एनर्जी अनमैचेबल थी, क्योंकि मेरा जिस whole तरह से life- आपने आप नहीं, बूढ़े हो जितना चुके हैं, but जितना आपकी एनर्जी ये दिखाती नहीं है, because we are young, but we don't have unmatchable है, that बिल्कुल। type of knowledge, that type of experience, but we want your support, sir. No, this okay. Support Yes, is sir. okay, always with you. And But sir, आपकी एनर्जी देख के हमें सीखना चाहिए कि हाँ, we have to grow more and we have to get that type of expertise and that type of experience, sir. रूरल डेवलपमेंट में काम करते करते रूरल डेवलपमेंट में घुल गए, ऐसा हो गया है. That's crazy. Thank you so much. Okay, thank you very much for your invitation and all this. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, my team members, and thank you all the partners. And a special thanks goes to the PC Sikligar sir and all the audience. Thank you so much. Stay happy, stay healthy. Good night, everyone. Thank you so much. Just this, Chandan, I want to add one more thing. I'm Yes, sorry yes, to कि मैं आप सबको रोक रही. I would request very great moment for us if we open our camera and click this beautiful picture for us. Oh. So can we great. open camera, please? Okay. Please Nitish sir, open Nitish camera Nigam sir. with the smile and yeah. Yeah, it's done, sir. Just a second. अभी स्क्रीन पे सभी को ले आती हूँ. Just a second. Yeah, please go on. जी. वाह, के कैमरे ऑन हो गए. नीतीश सर. Sure, ma'am. Nice. Achal ma'am. Done. नितेश सर, आप भी ओपन कर लीजिए प्लीज. नीतीश सर प्लीज. कैमरा ऑन है मेरी. Yes, Yes. ma'am. तो I'm एक visible on my स्माइली YouTube फोटो के channel. साथ एक हमारी पिक्चर जरूर होनी चाहिए. सो रेडी फॉर ऑल ऑफ यू. Yes, please. Yes, please. थैंक्स अ लॉट एवरीवन टू यू. बहुत अच्छा लगा कि आप इस सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है. वी प्रॉमिस टू ईच अदर वी विल फोकस ऑन दिस. हम ये जो रूरल डेवलपमेंट की हमने बात की है ना, ये सिर्फ बात होगी, इस पर एक्शन भी हो, इस पे रिएक्शंस भी होंगे और होगा. चेंज हुए हम सब चलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. Definitely, ma'am. Thank you so much. Let's be connected and stay in touch. Good night. Thank you so much. Sure. Thank you so much. Good night, everyone. Good night. Good night everyone.